Now, the fifth in our series of Centennial videos, Peace and International Understanding. Μια γιορτή για τα 100 χρόνια του Διεθνούς Lions Club. Wow, γίνομαι 100 χρονών. Άντε να τα χιλιάσω. From the beginning, Lions address needs in their community. But soon they reached beyond their own backyards. Lions in Houston raised money for Belgian orphans in 1919. Το 1919 το Lions Club μαζεύει λεφτά για τα παιδιά του Βελγίου και το 1920 για τους πεινασμένους Αρμένιους. Μπράβο, μπράβο, Viva Lions! And Lions in New Jersey shipped food to starving Armenians in the early 1920s. As Lions clubs expanded, they made a greater impact by joining together. Θα ακούσουμε τη φωνή του Melvin Jones. Καλό παιδί ο Melvin, φιλαράκος μου. Lions International been called on to be world state. Since its founding, Lions have dedicated themselves to building peace and international understanding across borders and generations. Από τότε που φτιάχτηκε το Lions Club, έχει αφιερωθεί στην ειρήνη και στη διεθνή κατανόηση. Στην ειρήνη και στη διεθνή τι? In 1926, Lions established an emergency relief fund to respond quickly to crises anywhere in the world. Το 1926 οι Lions φτιάχνουν ένα ταμείο εκτάκτων αναγκών για να είναι έτοιμοι για κάθε κρίση στον κόσμο, όπως στην πλημμύρα στην Κίνα. Και φτάνουν τσεκ επιταγών με κάθε γράμμα. Πάω να κοιτάξω το γραμματοκιβώτιό μου. The Qingdao Lions Club used the fund to aid the people in China when the Yangtze River flooded in the 1930s, leaving millions homeless. The country's in the grip of misery and famine, helpless in the face of this great calamity. Tianjin's club president wrote Lions International president and expressed gratitude for the generous donation toward our flood relief work. In the early 1940s, Lions in Ontario and Quebec. Το 1940 οι Lions φροντίζουν τα ορφανά πολέμου στην Αγγλία. Λατρεύω τα παιδιά. Εκτός όταν μου κάνουνε φάρσες. Orphaned by war through their British Child War Victims Fund. Και από τις 103.000 συνολικά που μάζεψαν οι Lions για σπίτια για τα παιδιά, η ηθοποιός Mary Pickford προσφέρει 5.000. Η Mary. Αχ. And its Mary Pickford Project. Pickford, an Oscar-winning Canadian silent film star, donated $5,000 from the sale of her Toronto home to kick off the Lions fundraiser. Lions raised $103,000 to provide homes for the children. Το 1943 στο Cleveland οι Lions ζητάνε ένα ψήφισμα για ένα διεθνές σώμα για την αναγκαιότητα της διασφάλισης μόνιμης ειρήνης στον κόσμο. Lions passed a resolution calling for a new international peacekeeping body, the necessity of assuring permanent world peace. To San Francisco came 1,400 representatives from 46 nations. In 1945, Lions leaders were among representatives who met to help establish the non-governmental organization section of the United Nations. Το 1945, σε διάσκεψη στο Σαν Φραντζίσκο, οι Friend Smith, D.A. Skin και Melvin Jones λένε «Οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών συμφωνούν απόλυτα με το αρχικό αντικείμενο των Lions». Τα λέγαμε εμείς από το 1917. The non-governmental organization section of the United Nations. And they threw their full support behind the new organization, calling upon clubs to support it as well. Lions Clubs International underscored its commitment to διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, για διαρκή ειρήνη για τον κόσμο. Αχ, Παρίσι, 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 τι μου θυμίζει, ότι δεν έχω πάει ποτέ. A certain and lasting peace for the world in 1946, when International President Pierce delivered greetings to the Paris Peace Conference.
which officially marked the end of World War II. When they left, I said, there goes our Lions international statesman working for world peace. Το 1946 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών συγχαίρει τους Lions για την επιτυχή έκβαση σε όλη τη δουλειά των Ηνωμένων Εθνών. Άμα δεν είχατε και εμάς... The first Secretary General of the United Nations, Trygve Lie, thanked Lions for their good wishes for the successful outcome for the whole work of the United Nations. In 1947, the United Nations granted Lions consultative status with the UN Economic and Social Council. Το 1947 οι Lions υποστηρίζουν το τρένο φιλίας που στέλνει τρόφιμα σε Γαλλία και Ιταλία. Και ένα ακόμα τρένο από το Τέξας. Μ' αρέσουν τα τρένα. Also in 1947, U.S. Lions joined Americans across the nation in supporting the Friendship Train, which picked up food to help feed hungry people in France and Italy. When Texans learned that the Friendship Train wasn't stopping in their state, they organized additional trains to gather food. Melvin Jones called on Texas Lions. They mobilized the relief efforts in the Lone Star State, delivering 46 boxcars filled with food and $10,000 in donations. Οι Lions στον ΗΠΑ και Καναδά βοηθάνε τους πεινασμένους, άστεγους και ξεριζωμένους. Lions also partnered with CARE, the Committee for American Relief Everywhere. Clubs in the U.S. and Canada raised millions of dollars for hungry, homeless, and displaced people. In the late 1940s, Lions in Europe began encouraging international friendship and joint service. Στο τέλος της δεκαετίας του 40 ιδρύονται Lions Clubs σε Ελβετία, Σουηδία, Ασία και Νότια Αμερική. Μεγαλώνουμε! Twinning began with clubs in Switzerland and Sweden, then spread throughout Europe, Asia, and North America. Lions continued to forge international understanding and bridge political divides when Filipino Lions reached out to Japan, a former occupier. Το Lions Club της Μανίλα βοηθάει να φτιαχτεί Lions Club στην Ιαπωνία. Ο Χάνιο Κοζάι Μάσε. Τώρα σας είπα καλημέρα στα Ιαπωνέζικα. 敵国であった恨みがあるフィリピンのマニラライオンズクラブが恩衆を超えてそして日本のライオンズを作ろうというわけで東京ライオンズを作られた。When International Director Manuel J. Gonzalez presented his Filipino flag to me, I hugged it to my bosom, and I could not push back my tears. でそれによって日本は非常に感激してフィリピンの人のあったかさに感激した。で我々も今引き続いてライオンズクラブでもフィリピンの人たちに少しでもお役に立てばいいということでアクティビティをたくさんやっております。Lions Club's International Foundation has assisted Lions with this type of large-scale humanitarian work. 1967, η χρυσή χρονιά, τα 50 χρόνια των Lions. Since it was founded in 1968. Lions formed the Lions International Foundation. The people who have benefited will never forget the Lions for their generosity. As Lions' charitable arm, LCIF helps Lions tackle global problems and fund projects that are too big for individual clubs and districts to do on their own. Μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η ειρήνη είναι εφικτή. In honor of LCI's 50th anniversary in 1967, Lions held a peace essay contest. More than 1 million youth from 134 countries wrote about how peace is attainable. 1 εκατομμύριο χρόνια κάνατε για να το καταλάβετε. Πολύ έξυπνοι είσαστε εσείς οι άνθρωποι. Our peace essay contest is the inspiration we implant in the youth of today that becomes the action of tomorrow. The U.S. Postal Service issued a commemorative stamp. Ο πρόεδρος Eisenhower βραβεύει με $25,000 το καλύτερο Lions Club. Former U.S. President Dwight Eisenhower served as the honorary head of the panel
that selected one winner from each of Lions' 8 geographic areas. The grand prize award of $25,000 went to A. Russell Waddell of Canada. There is no easy road to peace. Only through evolution of social, moral, and intellectual values can man achieve true peace. Φτού έπρεπε να είχα λάβει μέρος. Ποιος δεν θα βράβευε τέτοια ομορφιά. Το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων αρχίζει τη δεκαετία του 60 μεταξύ Ιαπωνίας και Καλιφόρνιας και τη δεκαετία του 70 γίνεται διεθνές. Wow! The youth exchange program began in the 1960s when Lions in Japan and California hosted a summer-long student exchange. And in the 1970s, Lions started international youth camps. Young people of many languages and cultural backgrounds come together to learn from each other, to respect each other as individuals, and to understand their often diverse heritages. Each year, young people return home as ambassadors for international cooperation and peace. Το 1988 προκηρύσσεται από τους Lions διεθνής διαγωνισμός για πόστερ ειρήνης που κερδίζει ο Λιβανέζος Μουσταφά Ντουγούτρι. In 1988, Lions created the International Peace Poster Contest. Mustafa Tawukji, who grew up in war-torn Beirut, Lebanon, was the first contest winner. Since 1988, millions of children worldwide have participated. The international grand prize winner is honored at Lions Day with the United Nations. That's really helped me to develop a more worldly view. Από το 2011, σπουδαστές με προβλήματα όρασης συμμετέχουν σε διαγωνισμό του Lions Club. Since 2011, students who are blind and visually impaired have also had a chance to express their thoughts on peace through the Lions International Essay Contest. For me, peace feels like freedom from ignorance or conflicts such as war. Οι Lions και τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται για τη φτώχεια, την πείνα, τη μόρφωση, την ισότητα των φύλων, για καθαρό νερό, καθαρή ενέργεια, εργασία και ανάπτυξη, καινοτομία της βιομηχανίας, μείωση ανισοτήτων, βιώσιμες πόλεις, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα, υποθαλάσσια ζωή, ζωή στον πλανήτη, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Ουφ, τα είπα όλα. And serve as community and world leaders to sow seeds of peace at home and around the world. Peace. Peace. Shanti. Για να φύγει η φτώχεια και η πείνα από τη γη, για μόρφωση και ισότητα των φύλων, νερό καθαριο, ενέργεια καθαρή, βοηθάνε να υπάρχει εργασία και ανάπτυξη σε όλους τους λαούς, παράγωγοι μαζί, καινοτομία και πόλης με ανθρωπιά για τους πολλούς. Είμαστε οι Lions, οι Lions, τον κόσμο υπηρετούμε. Είμαστε οι Lions, οι Lions και πάντοτε μαζί στην πρώτη τη γραμμή για μια καλύτερη ζωή. Οι Lions βοηθάνε για το κλίμα και την υποθαλάσσια ζωή, για ειρήνη και δικαιοσύνη κι ισότητα σ' ολόκληρη τη γη. Είμαστε οι Lions, οι Lions, τον κόσμο υπηρετούμε. Είμαστε οι Lions, οι Lions
για μια καλύτερη